Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. It's Friday, the 13th day in the month of February 2026. A beautiful afternoon to you. Welcome to Newsline and Melody 100.7 FM here in our United Kingdom studios. I am Elizabeth Awoku. Let's dive into the headlines. FG target 15 million households for cash support, says Minister. NAS to harmonize electoral bill, Monday. Blackout fears grow over gas plant maintenance. And on the foreign scene, Trump set a monthly target for citizenship revocations. And on sports news today, Victor Osimhen ranked among world's top international scorers of the decade. Here is the news in detail, starting with national stories. The federal government says about 15 million vulnerable households have been captured in its benefit register for conditional cash assistance being implemented in partnership with the World Bank as part of efforts to cushion economic shocks. The Minister of Humanitarian Affairs and Poverty Reduction, Dr. Bernard Doro, disclosed this during an interview today. He explained that not all households listed in the National Social Register qualify for direct financial support. Doro noted that the National Social Register currently contains about 17.9 million vulnerable households identified through community-based assessment and socioeconomic data, but stressed that beneficiaries for specific interventions are selected separately based on program objectives. According to him, the Conditional Cash Assistance Program is designed as a temporary measure to provide relief to households facing economic hardship rather than a universal benefit for all individuals captured in the broader social register. Doro had disclosed that about 70 million Nigerians have been captured as vulnerable persons in the National Social Register as part of efforts to drive targeted poverty reduction interventions. Members of the Joint National Assembly Conference Committee, constituted to reconcile differences in the Electoral Amendment Bill passed separately by the Senate and the House of Representatives, are expected to meet on Monday as lawmakers move to transmit a harmonized version to President Bola Tinubu for assent. Findings by the Newsline on Thursday show that the joint panel made up of members from both chambers has been given a one-week window to resolve contentious provisions in the bill, notably those dealing with the electronic transmission of election results. The decision to harmonize the bill follows the passage of different versions by the Senate and the House, particularly on the role of technology in result collation and transmission. Under legislative procedure, where both chambers pass varying texts of the same bill, a conference committee is set up to produce a single version acceptable to both sides before transmission to the President. The current amendment process is coming on the heels of the controversies that trailed the 2023 general election, especially the failure of the Independent National Electoral Commission to upload presidential election results to its results viewing portal in real time.
Welcome back, still listening to Newsline and Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. The news continues and straight to the business story. The Nigerian Independent System Operator NISO has warned that 7 power plants across Nigeria are expected to experience gas supply constraints as Seplat Energy shut down a major facility for scheduled maintenance, raising fears of potential electricity shortfalls and looming blackouts. In a notice issued on Thursday, NISO alerted electricity markets participants and consumers that the maintenance slated for February 12 to 15, 2026 would temporarily reduce gas availability to some thermal power plants. The system operator emphasized that critical national infrastructure and essential services would be prioritized should load management measures be required during the period. Power stations projected to be directly affected include Egbe, Azura, Sapele and Transfer Power Plant, while NDPHC Sapele, Alumsugar and Omotosho plant are likely to experience indirect constraints due to network-wide gas balancing effects. And on the foreign scene, the Trump administration has directed U.S. immigration authorities to begin identifying between 100 and 200 potential denaturalization cases each month. As reported by the Economic Times on Friday, according to an NBC News report, the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) under the Department of Homeland Security (DHS) has reassigned staff and sent experts to field offices across the country to review past naturalization approvals. The aim is to supply the Justice Department Office of Immigration Litigation with a steady flow of cases. USCIS spokesperson Matthew Trages said the agency acts when there is evidence of fraud or misrepresentation in the naturalization process. The Justice Department has instructed attorneys to prioritize denaturalization. It has cited cases involving individuals who pose national security risks, committed war crimes, or engaged in Medicaid or Medicare fraud. And straight to the entertainment news. The family of renowned Nollywood actor Pete Edochie has reportedly contacted the Department of State Services (DSS), calling for the arrest of a TikTok user accused of circulating false claims about his death. The move comes after misleading reports went viral online alleging that the veteran actor had died, claims that were promptly refuted by his family and management team. In an Instagram video, his eldest son, Leo Edochie, dismissed the rumor as entirely untrue, describing it as a lie from the pit of hell. He further announced a reward for anyone who can provide reliable information that could help identify and apprehend the person behind the false reports. Finally, on Sports News today, Victor Osimhen has been recognized by the International Federation of Football History and Statistics as one of the most prolific international scorers of the 2020s, joining elite names such as Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, and Kylian Mbappe. The Super Eagles striker earned a podium finish in the top scorers of national teams for the third decade of the 21st century, 2021 to 2030, cementing his status among the game's top marksmen. He is currently tied for the 14th place with Alexander Mitrovic, with both players carrying 27 international goals since 2021. This milestone underlines the Galatasaray forward's remarkable consistency and confirms his place among the most clinical finishers in global football during the period.
in review. A closer look at his record shows consistent output throughout the decade. 5 goals in 2021, another 5 in 2022, and 5 again in 2023. He added 3 in 2024 before enjoying a breakout year in 2025 when he netted 9 goals, his highest annual tally so far. Before we end Newsline, here is a recap of the major points. FG targets 15 million households for cash support, says Minister. NAS to harmonize electoral bill, Monday. Blackout fears grow over gas plant maintenance. And on the foreign scene, we told you Trump set monthly target for citizenship revocations. And lastly, on sports news today, we also told you Victor Osimhen ranked among world's top international scorers of the decade. We've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakima Pampa and Bobola Egunfemi. Edited by Eyitayo Olushola. My name is Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon. Thank you for listening in. Thank God it's Friday. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kaàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fojúsùn ilé tó tó mílíọ̀nù 15 láti fún wọn ní owó ìrànwọ́, àwọn mínísítà náà sọ bẹ́ẹ̀. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣetán láti fi ẹnu kò lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àbá eléyìí tí ó mójútó ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ṣeéṣe kí iná ó má sí ní àwọn ibì kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí bí afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì bí ó ṣe tó ní àwọn apá ibì kan. Victor Osimhen ti wà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí wọ́n gbá bọ́ọ̀lù sí àwọn jù ní àgbáyé. Ẹgbẹ́ ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ti sọ̀rọ̀ wípé ilé eléyìí tí orí ń ta tó tó
mílíọ̀nù mẹ́ẹ̀ẹ́dógún òun náà ni ó ṣeé ṣe kí wọ́n gbà lára owó ìrànwọ́ èyí tí ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó pèsè fún àwọn ilé tí orí ń tà lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú báńkì àgbáyé. Òní eléyìí ni ó wà láàrin ipa èyí tí ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń kó láti bù tútù sí ibi tí bàtà ti ń ta àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹni tó jẹ́ mínísítà tó mójútó ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn àti bí ìṣẹ́ àti òṣì bí ó ṣe dínkù, Dr. Bernard Doro òun náà ló sọ eléyìí nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ eléyìí tí ó fi síta ní ọjọ́ ẹtì Friday. Nígbà tó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú, ó ní àwọn ilé èyí tí wọ́n mọ̀ jẹ àǹfààní yìí, ó ní ó ṣeé ṣe kó mọ̀ jẹ́ wípé gbogbo ilé eléyìí tí wọ́n fi orúkọ wọn sílẹ̀ òun náà ni àǹfààní ọ̀hún yóò kàn. Ó ní ilé tó dín díẹ̀ ní mílíọ̀nù 18 níye òun náà ni wọ́n fi orúkọ wọn sílẹ̀. Ó ní àmọ́ ilé tó tó mílíọ̀nù 15 òun náà ni àwọn nǹkan ọ̀hún tí ó mọ̀ kàn. Ó ní àwọn ti ṣe àgbéyẹ̀wò lórí àwọn ilé tí wọ́n fi orúkọ wọn sílẹ̀ ọ̀hún wípé gbogbo wọn kọ́ ni wọ́n kájú òṣùwọ̀n láti gba irú owó tí ìjọba tó fẹ́ pèsè rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó ní owó ìrànwọ́ èyí tí ìjọba tó gbé ètò rẹ̀ kalẹ̀ yìí òun náà ni láti fi dẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́rùn, pàápàá jùlọ àwọn tí orí ń ta. Àwọn ìgbìmọ̀ tó wà nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin eléyìí tí wọ́n parapọ̀ òun náà ni wọ́n ti ń gbèrò wípé kí àwọn yanjú aáwọ̀ èyí tó wà lórí ọ̀rọ̀ àtúnṣe òfin ètò ìdìbò èyí tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin tí wọn ò fẹnu kò lé lórí. Òun náà ni wọ́n ti ń gbèrò báyìí láti ṣe ìpàdé pọ̀ ní ọjọ́ ajé Monday bí àwọn aṣòfin bí wọ́n ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe ìpàdé ọ̀hún láti fẹnu kó tó di wípé wọ́n mọ̀ fi àbá òfin ọ̀hún ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Àwọn oníròyìn náà ni wọ́n ṣe àkọsílẹ̀ ìròyìn ọ̀hún ní ọjọ́bọ̀ Thursday. Èyí ni ó sì fi hàn wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin méjèèjì, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin òun náà ni wọ́n ti wà lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún láti bí ọ̀sẹ̀ kan tí wọ́n ti fún wọn ní ọ̀sẹ̀ kan láti fi yanjú òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú àtúnṣe ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, pàápàá jùlọ èyí tí ó ní í ṣe pẹ̀lú mímọ́ fi èsì ètò ìdìbò ṣọwọ́ sí orí ẹ̀rọ ayélujára. Ìpinnu láti fi ohùn ṣọ̀kan yìí òun náà ni àwọn aṣojú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin òun náà ni wọ́n fẹnu kò lé lórí eléyìí tí yóò sì ní nínú wípé kí àwọn ọmọ kó èsì ètò ìdìbò sí orí ẹ̀rọ ayélujára. Àmọ́ tó bá di ní ọjọ́ ajé Monday òun náà ni ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun náà ni wọ́n mọ̀ ṣe ìpàdé pọ̀. Ìpàdé ọ̀hún ibẹ̀ ni wọ́n sì ti mọ̀ fẹnu kó tó di wípé wọ́n sọ ohun tí wọ́n fẹnu kò lé lórí fún ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àkójọpọ̀ ìròyìn òǹlẹ̀ ń gbọ́ yìí ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Melody 100.7 FM. ọ̀pọ̀ ọ̀gbọ́kọ́ wípé àdàbà Melody 100.7 FM ti balẹ̀ bàgẹ́ síbodè wà sí ní Basọ̀rún Ìbàdàn. Melody FM kọ̀líkọ̀lí lórin àtìlú ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. ọ̀kan òjọ̀kẹ́ tó sì ń kú wẹ́líwẹ́lí lórí afẹ́fẹ́ àmọ́ múgbẹ̀mú Melody FM ń dábìrà nìbàdàn. Ìbàdàn láwa Ìbàdàn láwa Ìbàdàn láwa Ìbàdàn láwa. Melody 100.7 FM rédíò tó ń bùkún dùnú. Melody FM ló ní mákògùlùtù má gbàgbẹ́dọ̀ dání. Melody 100.7 FM òní ọmọ gbọ́ torí tìlù tẹ̀fẹ̀ tìròyìn pẹ̀lú ọ̀kan òjọ̀kẹ́ ètò tí múnú dùn gbágbágbá. Melody 100.7 FM kíkẹ́ olóbùrò kò jọ tẹyẹkẹyẹ. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà.
padà àkójọpọ̀ ìròyìn ṣì ń tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Iléeṣẹ́ amúnáwá méje ibùdó tó mú iná wá méje ní tìbútò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni wọ́n ń retí wípé ó ṣeé ṣe ò kí wọ́n mọ̀ lè ṣiṣẹ́ wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe mọ̀ bí afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì bí kò ṣe ní tó fún wọn. Ó ní eléyìí ní ìdí tó fà á òun náà ni wípé Seplat Energy òun náà ni wọn ò rí iṣẹ́ ṣe lákòókò yìí látàrí wípé wọ́n fẹ́ ṣe àtúnṣe àwọn nǹkan eléyìí tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ wọn. Eléyìí ló ti ń mú ẹ̀rù bà àwọn iléeṣẹ́ amúnáwá ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì ti ń kìlọ̀ wípé ó ṣeé ṣe ò kí àwọn èèyàn àpọn apá àbìkan kí wọ́n mọ̀ níná ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ NISO èèyàn the Nigerian Independent System Operator òun náà ni wọ́n ṣe ìkìlọ̀ ọ̀hún. Àjọ NISO òun náà ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí síta ní ọjọ́bọ̀ Thursday níbi tí wọ́n ti ń pe àkíyèsí àwọn iléeṣẹ́ tó mú iná wá ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé àwọn ti ya ọjọ́ 12 oṣù kejì títí di ọjọ́ 15 oṣù kejì ọdún 2026 àwọn ti yà sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí àwọn ò fi mọ́ ṣe àtúnṣe àti àmójútó àwọn irinṣẹ́ tí àwọn fi ń ṣe iṣẹ́ àwọn. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Mọ̀lẹ́bí gbajúgbajà òṣèré Peter Edochie òun náà ni wọ́n ti kìlọ̀ wọ́n sì ti fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí àjọ DSS wípé kí wọ́n fi kélé òfin gbé ẹni tí ó ń lójú òpó ayélujára TikTok tó sì fi ẹ̀sùn kàn wípé Peter Edochie pé ó ti papòdà. Ìgbésẹ̀ yìí òun náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n rí ọ̀rọ̀ kan tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé ọ̀gbẹ́ni Peter Edochie wípé ó ti jẹ́ Ọlọ́run nípè. Èyí ló sì fà á tí àwọn mọ̀lẹ́bí tí wọ́n fi ké sí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wípé kí wọ́n dákun kí wọ́n bá wọn wá ẹni tí ó wà nídìí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kí wọ́n sì rí dájú wípé àwọn fi kélé òfin gbé wípé torí kò sí nǹkan kan eléyìí tí ó ṣe Peter Edochie wípé ó wà lálàáfíà. Ní báyìí ìròyìn eré ìdárayá. Victor Osimhen òun náà ni wọ́n ti fún ní àmì ìdánimọ̀ àwọn àjọ eléyìí tí ó mójútó ṣíṣe àkọsílẹ̀ eré ìdárayá ẹ̀yàn International Federation of Football History and Statistics òun ni wọ́n ti fún ní àmì ìdánimọ̀ wípé ó wà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù èyí tí ó gbá bọ́ọ̀lù sáwọn jù láti ọdún 2020 títí di ìgbà tá a wà yìí. Wọ́n ní èyí ló sì fà á tí wọ́n fi kọ orúkọ rẹ̀ sí ibi tí wọ́n ń kọ orúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù ńlá bíi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi àti Kylian Mbappe tí wọ́n kọ orúkọ tiẹ̀ náà síbẹ̀. Ẹni tí ó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles òun náà ni àjọ eléyìí tí ó ń ṣe àkọsílẹ̀ àti àfihàn àwọn agbábọ́ọ̀lù èyí tí ó gbá bọ́ọ̀lù sí àwọn jùlọ. Ó ní wọ́n ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ báyìí tí wọ́n sì ti fi orúkọ rẹ̀ sí ara àwọn orúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù ńlá ní àgbáyé. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò mọ̀ pèsè owó ìrànwọ́ fún ilé tó tó mílíọ̀nù 15. Àwọn mínísítà ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọ́n mọ̀ fẹnukò lórí àbá tó ní í ṣe pẹ̀lú òfin ètò ìdìbò tó bá di ní ọjọ́ Ajé Monday. Ó ṣeéṣe kí àwọn ibì kan kí wọ́n mọ̀ níná ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí ilé-iṣẹ́ tó ń pèsè afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì yóò ṣe mọ̀ ṣe àtúntò àti àmójútó àwọn irinṣẹ́ wọn. Victor Osimhen ti wà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí ó gbá bọ́ọ̀lù sí àwọn jùlọ láti ọdún 2020 sásìkò tá a wà yìí. Èyí ló fi àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo @Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudrat Hakeem Apampa àti Bọ́bọ́lá Eégúnfẹ́mi ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn tẹ́ gbọ́ yìí. Èyí Táyọ̀ Olúṣọlá olólóòtú ìròyìn Ọlábísí Oladimeji ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.